Sharing teknologi dan ilmu pengetahuan, Politani Negeri Kupang akan jalin kerjasama dengan Politani Melbourne, Australia. Dosen juga mahasiswa dari Politani Melbourne, Australia lakukan studi banding di Politani Negeri Kupang. Tidak hanya ke Politani, dosen dan mahasiswa Politani Melbourne, Australia juga melakukan kunjungan lokasi pertanian dan peternakan warga di Kabupaten Kupang. Salah satu mahasiswa Politani Melbourne, Australia mengaku kagum dengan sistem pertanian juga peternakan warga di Kupang. My opinion before, I thought that there'd just be a lot of animals, free range, just doing whatever they wanted. They weren't tied down or being restrained, but I was happily surprised that all the animals were kept really well and constantly had food and water and were kept in clean enclosures. The people are great. I love the area. It's nice and green. Everyone's really nice and polite. Dosen Politani Melbourne, Australia juga mengatakan hal yang sama dan ingin bekerja sama dengan Politani Negeri Kupang untuk kepentingan kedua kampus juga kerjasama antar negara. Because it has a polytechnic and we are a polytechnic as well too, and we wanted to see how Kupang was working and to see how we can work together with Kupang. I think there's a lot of synergies between Indonesian and Australian education. There's different labels, but we are doing a lot of things the same. But there's a lot of things we're doing different too. And I think if we can talk about those differences and pick the points about it that best apply and are most transferable to our own systems, we're going to strengthen both sides. Sementara Direktur Politani Kupang mengatakan dua Politani ini akan menjalin kerjasama. Dengan kerjasama rangka tukar-menukar teknologi dan mendukung institusi Politani Negeri Kupang dan Politani Melbourne, Australia. Yang diharapkan dari kerjasama ini, nanti sebentar kita akan adakan tanda tangan, ada MOU, dan yang kami harapkan jalinan kerjasama antara Politeknik Pertanian Negeri Kupang dengan Politeknik Melbourne ini bisa menghasilkan satu kerjasama dalam rangka tukar menukar teknologi dan juga pengetahuan yang mendukung teknologi itu sendiri. Dari Kupang, Fabianus Benge, tim iNews melaporkan.